if your child came to you and it's like, hey mom, everything's gonna be okay. Smile, and then walks away, I would suspect something's up, and potentially, considering, husband had committed suicide, I'm just saying, maybe child is thinking of doing the same. Greetings, ladies and gentlemen, welcome back to some more dark. Episode 10, this is the finale of Season 1, I believe, at least from what I can see on Netflix. Now previously, surprisingly, I didn't write anything down, which is always a good sign, because I'm so invested that I forget to write anything down. But, if I'm not mistaken, we were left off with Ulrich being taken in back in 1953, I believe it was. And more importantly, Jonas seems to have not jumped into incest. So far. Now, without further ado, let us just get into the finale of Season 1, shall we? Alpha and Omega. The day of Mikkel's disappearance. I wonder if they're actually going to show how Mikkel disappeared, because I'm pretty sure, like, they were hearing the fucking noise coming from the cave, and then he just disappeared. And then he came out of the cave by himself. In other words, someone must have knocked him out, taken him through the portal, the passage, and then left him at the entrance of the cave, I think. And here we are again. Oh my God, Jesus, is that you? Nope, it's just a cosmic vagina. Oh. So was he not aware? Did he just come here? Yeah, I guess he just came here, he had no idea. Interesting. Well, couple of things. One, he's getting fingerprints all over that place. Everything the kid has. Also, I guess maybe it's not that everything inside the bunker, or everyone inside the bunker, moves through time, but rather someone is able to open portals through time in the bunker. Freunde, ich bin's, Peter. Es gibt hier was du sehen solltest. Es geht um deinen Sohn. Nein, nicht Ulrich. Mats. Wie ist das? Interesting. So this is what they were here for. But they were also, in that other scene, they were also, like, counting something. Maybe this is how they came to start knowing about the time travel stuff. But if this is how he came here, how did he end up in the forest? I guess maybe the both of them took him to the forest to be found? Maybe? Oh, you've got to be joking. Claudia.
Peter. Es gibt eine Menge, das ich euch erklären muss. Aber vorher müssen wir Mats an den Ort bringen, wo er gefunden werden soll. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay, so Claudia definitely knows pretty much everything that's supposed to happen. '12th of November. When is this? If there's one thing I hate, it's when they jump around into specific times, and I'm like, I don't even know what time we were on, like what date we were on, nor like before this. So it's like, you know, what the fuck? Considering he's having nightmares about that, I would imagine this is. Okay, so this is definitely after. Okay. Scheiße gebaut. Seitdem Mikkel weg ist. Ich kenn mich selber nicht mehr wieder. Ist egal. Okay? Do not trust the apprentice. God damn it. Alles gut. She clearly likes Jonas, right? So it's like the fact that you're still like, God damn it, fucking teenagers. The naivete of youth. Everyone's sleeping here. Wusstest du es? Wusste was? Der Junge aus der Zukunft. Du wusstest es. Die ist für dich. November 4th. Why did I think it was 19? Das ist unmöglich. Was? Ich habe ihn verbrannt. Well, there were two, no? Seit wann weißt du es? Unless. Ich es schon. Da, da, da. I did assume that the guy who gave Jonas, you know, the letter, the tools, and, you know, went to talk with the clockmaker guy is Jonas from the future, potentially. Still don't know yet, but that would make sense then if he takes this letter and eventually gives it to his younger self in the future. Or the past. Als dein Vater zu mir kam, war er ein kleiner, verstörter Junge. Ich dachte einfach nur, dass er zu viel Fantasie hat. Dass ihm etwas Schlimmes passiert ist, das er nicht aushalten konnte. Er hat mir gesagt, er kommt aus der Zukunft. Ich habe ihm nicht geglaubt. Wenn du es gewusst hast. Warum hast du es dann nicht verhindert? Ich wusste nicht, dass er sich das Leben nimmt. Aber du hättest Mikkel retten können. Ich habe jetzt noch eine Oma und die ist Direktorin an meiner Schule. Ihr Mann, der nebenbei meine Mutter fickt, sucht seinen Sohn, der mein Vater ist. Vor ein paar Tagen habe ich meine Tante geküsst. Und das Krasse ist, was da schief läuft, das sind nicht die. Die sind okay. The burden of knowing. Ich. The burden of truth. Ich glaube, dass die Dinge, egal wie unnormal und wie seltsam sie uns erscheinen, aus einem Grund passieren. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Aber du lebst im Jetzt.
weiß, was die Zukunft bringt. Ich will einfach nur, dass alles wieder normal ist. That's often what people say when they learn the truth. Ignorance is bliss sometimes, as they say. Mein Name ist Egon Tiedemann. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass Sie mir Ihren Namen verraten. Tiedemann. Egon, ja, natürlich. My only aim is to take many lives. The more, the better I feel. Sind Sie Satanist? Satanist? Nein, nein, ich bin Polizist. Polizist. Es ist ein Song aus den 80ern. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, Sie werden ihn nicht mögen. Blick in die Kamera. Warum haben Sie die Kinder getötet? Ich habe die Kinder nicht getötet, ich habe versucht, sie zu retten. Und was haben Sie mit Helge gemacht? Er lebt noch. Er muss noch leben, sonst wären die beiden Kinder nicht tot. Wo ist Helge jetzt? Wo ist er jetzt? Ich kann das ändern. Ich kann ändern, dass das alles passiert, aber dafür muss ich raus hier. Obviously, that's not gonna happen. What kind of defense is that, bro? Ulrich, you're smart. Obviously, they're not gonna let you go. Dieses Arschloch. Dein Horizont ist genauso klein wie diese Scheißstadt. If I was Ulrich at this point, I would try to use whatever knowledge I have from the future to prove that I'm from the future. And if it fucks the timeline up, then it fucks the timeline up, right? At this point, like, what is he gonna do? Just rot in prison forever? Also, if that is what he is going to do, then there would be another Ulrich still potentially rotting in prison somewhere in the more current timeline. Ich habe auf dich gewartet. Keinem habe ich was erzählt, dass du in der Klapse warst. Ich habe für dich gelogen. Frankreich, Baguettes, bla bla bla. Dabei kannst du doch selber ganz gut lügen. Brauchst mich gar nicht. Martha hat mir alles erzählt. Ist einfach so passiert. Ich wollte wirklich... Was wolltest du nicht? Mich sitzen lassen? Mich anlügen? Mit meiner Freundin rummachen? Du bist ein krankes Stück Scheiße. Genau wie dein Vater. Unnecessary. Unnecessary. Mann, was soll der Scheiß? Seid ihr bescheuert? Lass dich hier nie wieder blicken, Mann. Verpiss dich! Anything that guy does, the apprentice, not gonna lie, I kind of forgot his name, or maybe I just never pay attention when his name is brought up, and I just don't care because I don't like him. Don't judge me, you know, everyone has a character that they just naturally don't like whenever they watch a show, right? Like, I mean, and that's his mine right now, not this guy. The other guy, the boyfriend guy. The apprentice, who's obviously turned to the dark side by the Dark Lord, who is the priest. Sie haben ihn repariert. Das ist Ihrer. Den habe ich vor vielen Jahren gebaut. Es ist derselbe Apparat, nur nicht im gleichen Zustand. Verstehen Sie? Als könnte man den Beginn und das Ende einer Sache gleichzeitig betrachten. Und warten Sie. Das sendet eine Art Signal. Einen elektromagnetischen Impuls. Als wollte es mit etwas kommunizieren. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Dieser Block hier hat sich nie gedreht. Er war in den Bauplänen, aber ich wusste nie wofür. Dieses Ding kommuniziert mit dem Apparat. Nicht nur die Everything is connected. Zukunft. Auch die Zukunft beeinflusst die Vergangenheit. Verstehen Sie? Hätten Sie mir nicht gezeigt, wie der Apparat in der Zukunft aussieht, dann hätte ich ihn nicht so bauen können. Was ist das? 137 CS. Ein
radioaktives Isotop von Cäsium. Der Apparat erzeugt ein Higgs-Feld, das die Masse des Cäsiums potenziert, die durch einen elektromagnetischen Impuls zu einem schwarzen Loch implodiert. Das Gleiche muss bei dem Störfall im AKW passiert sein. Warum haben Sie sich entschlossen, mir doch zu helfen? Aber spielt es eine Rolle, ob diese Entscheidung darauf beruht, dass sie die Konsequenz aus einer Reihe kausaler Verkettungen ist? Oder ob sie diesem unbestimmten Gefühl in mir entspringt? At the end of the day, the choice has already been made. We're simply here to understand why we made the choice. Weder verstehen noch beeinflussen kann. Kann ich Ihnen helfen? It's yourself from the future. Alles, was er verspricht, sind Lügen. Ich glaube, Ooh, very interesting question. If this is happening, and this is usually why you don't want to see yourself when it comes to time travel shit, right? Because if this is happening, did it also happen to him in the past? Did it also happen to the older one when he was younger? Because if not, then this is something new. The only way this would work is if the older version doesn't remember that this happened. was er sagt, ist eine Lüge. Er ist nicht auserwählt. Du bist nicht auserwählt. Er will die Welt nicht vor dem Bösen retten. Mach nicht dieselben Fehler wie ich. Mach nicht dieselben Fehler wie ich. Du musst aufhören. Ah! Ich muss aufhören. Was ist denn mit dir passiert? Ich habe mich geprügelt. Was? Mit wem denn? Das ist nicht so wichtig. Wie, das ist nicht so wichtig. Alles wird gut. Ich habe noch was in der Schule vergessen. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut, Mama. Not gonna lie, you know, it's hard to say because we don't necessarily know how their relationship is normally. Necessarily, we haven't really seen them interacting other than, you know, a few, you know, heart-to-hearts here and there, right? But like, you never know what we don't really know what their everyday life interactions are. So, her being almost like super weirded out by what he was saying, I can definitely see, because it's like if your child came to you and it's like, hey mom, everything's gonna be okay. Smile, and then walks away. Especially with considering all the fucked up shit that's been happening, I would suspect something's up, and potentially considering, you know, husband had committed suicide, I'm just saying, you know, maybe child is thinking of doing the same. Ein paar Stunden, dann ist es vorbei. Mats wird leben. Glaubst du ihr? Alles, was sie gesagt hat, ist in den letzten 8 Tagen passiert. Genauso, wie es hier steht. Und warum sind dann die Hälfte der Seiten rausgerissen?
Was passiert nach heute? Nach heute ist alles neu. Well, something's definitely gonna happen. The thing with time is, will time actually change, or was time always supposed to change? Vor Jahren, ich war noch ein kleiner Junge, kam ein Fremder zu uns. Er sah aus, als wäre er im Krieg gewesen. Hat nicht viel gesprochen. In seinen Augen war diese Traurigkeit, die man manchmal sieht bei denen, die sterben wollen, aber das Leben lässt sie nicht. Oh shit. What's the plan? Die Kammer gleich neben meiner und manchmal habe ich ihn reden hören im Schlaf. Aber in einer Nacht, da war er plötzlich ganz klar. Er stand im Flur mit großen Augen und sagte: Nichts ist umsonst. Keine seiner Worte verstanden. Erst später, als der Schmerz zu mir kam, da habe ich verstanden, was er meinte. Dass nichts von den grauenvollen Dingen, die uns widerfahren, umsonst sein soll. Dass sie uns zu dem machen, was wir sind. Dass aus ihnen all unsere Kraft entsteht. Den Schmerz hat dich gemacht, Helge. Aber er hat keine Macht mehr über dich. Wer ist der Nächste? It's the same book. Jonas Kahnwald. Oh, shit. So where is he now? I wasn't paying attention. I was looking away when he came out of the cave, so I assume he is in, this timeline, because they went to this timeline afterwards. I wonder if Jonas is gonna go meet with Mikkel. Mikkel. This is Charlotte, right? In the past? Oh. Welcher Tag ist heute? Der 12. Ich meine, welches Jahr? 86. Bist du von hier? Was machst du hier? Good question. Zurück von den Toten. Wie soll das gehen? Kannst du die zurückholen? Nein, du musst sie holen, wenn sie noch jünger sind. Aber dann sind sie doch noch gar nicht tot. Das ändert aber nichts daran, dass sie einmal sterben werden. Du spinnst ja. Vielleicht. Der Doppler 9 Jahre alt. Vermisst am 10. November 1953. Entführung wird mit einem Unbekannten in Verbindung gebracht. She's gonna find something, isn't it? Yep. Why this music, bro? I actually expected something like this to happen way earlier, to be honest. Because, Mikkel was in, like, the picture with the entire, like, class, right? That's literally sitting on the wall in the school. So I'm surprised, like, no one has noticed. So what happens to him here? Torture? Du willst nicht reden? Ich bin dir weit vor Reden. So what's his plan? What's Jonas gonna try to do? Is he gonna try to change things? Or is he just going to go talk to him? Like what's the plan here? And how much of it is supposed to happen? Oh. Did he know that Jonas is gonna be here?
He's gonna get knocked out. Yep. Shit. Oh, fuck. Except, considering how he has main character energy, unlikely that he's going to die. Du brauchst keine Angst zu haben. Hey! Oh. Hey, was soll das? Was ist das hier? Warum haben Sie mich eingesperrt? Das war nicht ich. Das war Noah. Wer ist Noah? Wo bin ich? Was ist das hier? Das hier ist eine Art Prototyp einer Zeitmaschine. Und du bist das Versuchskaninchen. Die Passage in der Höhle liegt genau unter diesem Bunker. Steht sie offen, läuft die Energie durch diesen Raum. Aber man muss sie verstärken. Kein DeLorean, kein Zischen und Dampfen. Die erste Zeitmaschine ist ein Bunker mit 4 Wänden. Allerdings funktioniert sie noch nicht ganz. The passage is directly underneath. Ah, okay. Das kann ich nicht. Weil es der einzige Weg ist, dass alles wieder normal wird. Wer sind Sie? Weißt du das nicht? Der Brief. Du hast ihn verbrannt. Und trotzdem existiert er noch. Du wirst diesen Brief fast 33 Jahre bei dir tragen, bevor du ihn weitergeben wirst. An dich selbst. Ich bin du. Mein Name ist Jonas. Ich habe dir diesen Brief geschickt. Oder sollte ich sagen mir? Alles, was du erlebst, habe ich bereits erlebt. Ich habe diesen Brief verbrannt, genauso wie du, und habe ihn von unserer Großmutter wiederbekommen. Ich habe sogar dieses Gespräch hier schon mal geführt, nur war ich damals auf der anderen Seite. Wir denken, wir sind frei, aber das sind wir nicht. Wir folgen dem immer gleichen Pfad. Wieder und wieder und wieder. Das ist verrückt! Das macht überhaupt gar keinen Sinn! Du kannst dich jetzt entscheiden, mich hier freizulassen! Los, lass mich hier raus! Ich habe lange gedacht, das ist verrückt. You can decide to let me go, right? But if he does, then he would cease to exist because he didn't, this is, you know, he would not end up in the same place. Thus, he would not be here to let him out, right? In other words, he cannot. It's like being a slave to time. You cannot do something because you just cannot do it. You might think you can, but you just can't. Aber ich kann dich nicht herauslassen, weil du dann nicht zu dem wirst, was ich heute bin. Verändere ich jetzt meine Vergangenheit, verändere ich auch meine Gegenwart. Und dann kann ich dieses Loch nicht ein für alle Mal zerstören. Warum hast du Martha geküsst? Wir sind nicht frei in dem, was wir tun. Weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Wir kommen nicht an gegen das, was tief in uns ist. Stopp! Stopp! Aufhören, bitte. Ich will das Mickel zurück. Ich will, dass es wieder normal ist. Ich will, dass der ganze kranke Scheiß aufhört. Das willst du immer noch. 33 Jahre später. Ich will das immer noch. Aber Mickel, unser Vater ist nur ein kleiner Teil eines riesigen Geschwürs. Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch jemals sehen sollte. Es tut mir leid. Warte. Hey! Hey! Stopp! Hey! So sad, indeed. Now, it's either that line of thinking that we just talked about, right? The paradox. Or, if you were to change something, then, you know, some people believe that it will create a new timeline. Essentially, that if Jonas from the future were to open the door to let him out, let himself out, right? This would become a new timeline, and he would not disappear because he is not in the previous timeline anymore. Like, the timeline that he came from would still exist, but this timeline, specifically where he now let himself out,
would be just a completely new timeline. And this is where, you know, multiverse theory comes in, right? Different realities. It's not just one timeline, it's infinite timelines, just with very small differences and stuff like that, right? Nice. Gleich findet alles seinen Anfang. Yes, my apprentice. I will teach you. Jonas wird das Loch zerstören, aber was er nicht weiß, ist, dass er der Auslöser dafür sein wird, dass es überhaupt existiert. Ein Paradoxon. Wait, what? What did he say? Der ältere Jonas wird das Loch zerstören, aber was er nicht weiß, ist, dass er der Auslöser dafür sein wird, dass es überhaupt existiert. Yeah, that's kind of what I actually imagined. Something along those lines. Die Maschine ist nicht dafür da, das Loch für immer zu vernichten. Es ist dafür, It will create it, yep. überhaupt erst entstehen zu lassen. Er denkt, er sei der Erlöser. Aber Claudia hat ihn belogen. Die meisten Menschen sind nur Bauern auf einem Schachbrett. Geführt von fremder Hand. Die leben nur dazu da, geopfert zu werden für ein höheres Ziel. Jonas, Mikkel, die Kinder, sie alle sind nur unglückselige, aber notwendige Schachzüge. In einem ewigen Krieg zwischen Gut und Böse. Jonas denkt, er wird alles verändern, dabei ist er nichts als ihre Marionette. Er hat es nicht anders verdient. Die Zeit ist ein unendliches Spielfeld. Go, my apprentice. Aber Millionen Zahnräder. Go and kill for me, just like my previous apprentice, who is now in the hospital. Unsere Zeit wird kommen. Wir werden den Menschen aus seiner Unmündigkeit befreien. Von seinem Schmerz. Maybe this time I'll outwit my past. Some city I'll extinguish Uh-oh. all from me. I lost, I ran. I started once anew. Right now, But the order as the one who is in control, or at least seemingly in control, seems to be the priest guy. But you never know with time. It's hard to tell who knows the most, who has the furthest vision of the future, who has the greatest plan. Oh! Well, that's not good. Damn, okay.
Ooh. They switched places, and that's how he got there. And that's how Jonas gets back. Ah, okay, okay. So I was kinda right, but kinda wrong. What time period is this then? Is this how he meets, Claudia? Oh! Or we're talking about far in the future. And it seems like the nuclear plant has been blown up. Nuclear fallout, maybe? That's not snow. That's ash. I would not... Yeah, ooh. Hallo! Runter auf den Boden! Wer seid ihr? Wo bin ich hier? Welches Jahr ist es? Oh boy. Oh boy. Willkommen in der Zukunft. They know. Fuck. There's oh my god, there's so much to think about. On one hand, I want to say maybe there's another timeline attached, right, to the trifecta situation. But before saying that, before committing to that idea, I want to say that maybe during future Jonas's, machine in the fucking passage, black hole situation, it could have been that kind of sent him further into the future somehow. So it's like a special passage or special time travel. Not that there's another timeline attached to the trifecta. So we have to, for now, I'm going to assume that it's just a kind of a special timing with Jonas going and connecting the timelines with Helge, right? So I assume that it was kind of a special instance that he got sent so far in the future. Secondly, the fact that they seem to know, like she, welcome to the future, like she knows. And if she's saying that so casually, everyone here must know. So they clearly have something going on here. Wouldn't be surprised if it's like some sort of World War III over the handling of time travel devices or something like that. Who knows? The cave that he woke up in, definitely, is also, obviously, the cave that Claudia was in, which means that Claudia is from the future and has the ability to go back into those other timelines or time periods, which does make me think that there's more to the trifecta. Maybe it's not a trifecta because that's kind of like a, two-dimensional view of the whole situation. It could be a triangle. So, triangle has four tips, points, whatever. It could be a triangle or even like a I don't even know what you call it, like a triangle, like two triangles put together, like a diamond, right? It could be like a diamond. So there could be 5 timelines. But again, it's really hard to know. So far, I guess the one who seems to know the most, at least when it comes to the 3 time periods that we know,
is this priest guy. Who he is, what he wants, unknown, but he definitely seems to know a lot. I wonder what's gonna happen to Ulrich. I assume he's gonna get released somehow, or, you know, I doubt they're just gonna keep him locked up forever, you know? I mean, maybe. I think I'm just gonna go straight into the second season. I mean, I just want to know what happens. But yeah, that was episode 10, the finale of season 1. And we shall be back next time with season 2. I hope you enjoyed. And until next time, ladies and gents, I shall bid you adieu.